హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ విత్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అండ్ రీకంపైల్ అట్రిబ్యూట్ గురించి చూద్దాం. సీ మనకి సమ్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. లైక్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్‌గా. సో ఇక్కడ చూడండి SP_help ప్రొసీజర్ నేమ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి. This SP_help system defined stored procedure is used to view the information of stored procedure like parameter names, their data types and all. The SP help stored procedure not only uses to give information about the stored procedure, but also give information about other database objects like tables, views, or triggers. Right? See, మనం SP_index, SP_constraint, SP_ like help text ఇలా like procedures కి ఇవి వచ్చేసి మనకి సిస్టమ్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్. సో వీటిని యూజ్ చేసి ప్రొసీజర్స్ తో పాటు లైక్ దానిలో ఉన్న డేటా టైప్స్ అండ్ పారామీటర్స్ చూడొచ్చు. అండ్ అలానే అదర్ టైప్స్ టేబుల్స్, వ్యూస్, ట్రిగ్గర్స్, ఇండెక్సెస్, సో అవి కూడా మనం గెట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అండ్ అలానే ఎప్పుడైతే మనం ప్రొసీజర్ కానీ లేదంటే ఇండెక్స్ కానీ హైలైట్ చేసిన పాయింట్ F1 మనం ప్రెస్ చేస్తే లైక్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం గెట్ చేసుకోగలుగుతాం. సి ఎగ్జాంపుల్ SP_help ఇక్కడ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇచ్చాం. అలాగే SP_help ఎంప్లాయ్, అలాగే SP_help టెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ లైక్ ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకసారి ఏం చేద్దామంటే మనకి SP_help ఎంప్లాయ్ టేబుల్ సంబంధించి మనం డేటా గెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో చూడండి, సో ఎప్పుడైతే నేను SP_employee అన్నాను, సో టేబుల్ సంబంధించిన information name, owner, that means schema, DBO, table type, user type, and created, and columns, ఏమేమి చేసాం, ఐడి, ఇంటీజర్ టైప్, రైట్, లెంత్, అలానే నేమ్, జెండర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, లైక్ ఐడెంటిటీ, నో ఐడెంటిటీ కాలం, రో కాలం, లైక్ రో ఐడి ఇక్కడ ఏం లేదు, రైట్, అండ్ డేటా లొకేటెడ్ ఆన్ ప్రైమరీ. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు సమ్ డేటా అనేది మనకు వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఉందా, ప్రైమరీ కీ డిఫైన్ చేసాం. అలాగే ఇట్స్ ఏ క్లస్టర్డ్ ఇన్ కీ ప్రైమరీ కీ లొకేట్, అండ్ అలానే ఇట్స్ ఏ క్లస్టర్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఇండెక్స్ యాక్చువల్లీ, రైట్. సో ఇట్లా మనకి టేబుల్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్ లైక్ ఇన్బిల్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేసుకుంటామో వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ చేస్తే ప్రొసీజర్స్ నుంచి కూడా మనం డేటా అనేది గెట్ చేసుకుంటాం, రైట్. సో బై యూజింగ్ దిస్ సిస్టమ్ డిఫైన్ ప్రొసీజర్స్, okay. So this SP_help text system procedures is used when you want to view the text of a subprogram such as functions or procedures. The functions కానీ procedures కానీ వాటికి వచ్చేసి మనం SP_help text అని చెప్పేసి మనం ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ a system defined procedure. So the most important point to keep in mind is whenever we created a stored procedure or a function, then content or text of the function or procedure is going to be saved under system comments. See, system comments, system table. It's a system comment, system table. So actually, system comments and a system table ఉంటుంది. సో దానిలో ఇది వచ్చేసి మనకి రిజిస్టర్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి, సో ఇక్కడ చూడండి ప్రొసీజర్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు చూడండి దీని స్ట్రక్చర్ ఐడి, నెంబర్, స్టేటస్, సో 0 లైక్ ఇట్స్ 0 అంటే మనకి సక్సెస్ అని లేట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ అని. సో టెక్స్ట్ మనం ఏదైతే ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ చేసామో, సో కాపీ చేస్తున్నా బెస్ట్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రొసీజర్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సిస్ కామెంట్స్ అనే టేబుల్ మనకి స్టోర్ అవుతాయి. ఏ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఏవి క్రియేట్ చేసినాం, క్లియర్. సో కట్ చేస్తున్నాం. సో దర్ ఈస్ ఎ కాలమ్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ which actually stores the complete create procedure or function statement. So the SP_help text system procedure will retrieve the information from the text column of this sys comments table. So ఇక్కడ sys comment table నుంచి ఈ టెక్స్ట్ కాలమ్ నుంచి మనకి రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్, క్లియర్.
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ డిపెండ్స్ ప్రొసీజర్. లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి డిపెండ్స్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ డిపెండ్స్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ వీ వాంట్ టు సీ ది డిపెండెన్సీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది స్టోర్ ప్రొసీజర్. మనం ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో దాని మీద డిపెండ్ అయిన ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఏమున్నాయి, లైక్ మనకి సపోజ్ టేబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లైక్ ఆ టేబుల్ అనేది ఆ టేబుల్ అసలు యాక్చువల్ గా ఆ టేబుల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం. అలానే దిస్ ప్రొసీజర్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ వెన్ వీ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ stored procedures that are referencing a table that we are going to drop. Suppose మనం డ్రాప్ చేయాలనుకున్నాం. సో అక్కడ ఏదైనా రిఫరెన్స్ టేబుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రొసీజర్ లో? క్లియర్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ డిపెండెన్స్ మీద ఇచ్చేస్తాం. సో ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ డిపెండ్స్ ఎంప్లాయీ చూద్దాం. ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ డిపెండ్స్. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అంటే జస్ట్ నేను ఎంప్లాయీ చూస్తున్నాను చూడండి. ఎంప్లాయీ చూసాను. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ మీద నేను ఏమేమి క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో నాకు ఇక్కడ అవి చూపిస్తుంది. నాకు ఇక్కడ ఎస్పీ డిపెండ్స్ అనేది క్లియర్. ఎస్పీ డిపెండ్స్ అనే స్టార్ట్ ప్రొసీజర్, దట్స్ సిస్టమ్ డిపెండ్ ప్రొసీజర్. అలానే హౌ టు వ్యూ ది టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్. సో స్టోర్ ప్రొసీజర్ టెక్స్ట్ అనేది ఎలా చూస్తాం? సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఇంతకు ముందు చూసాం ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ అండ్ టెక్స్ట్. సపోజ్ ఈ ప్రొసీజర్ అనుకోండి. సో ప్రొసీజర్ నేను రావచ్చు. సో చూడండి మనం ఏదైతే ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసామో ఈ ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఆ ప్రొసీజర్ కి సంబంధించి క్రియేట్ చేసాం టెక్స్ట్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో లైక్ సిస్ కామెంట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి రిజిస్టర్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. లైక్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ సిస్ కామెంట్ టేబుల్ టెక్స్ట్ లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ టేబుల్, లైక్ ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ యొక్క టెక్స్ట్ ని. క్లియర్. అండ్ SQL సర్వర్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ encryption and recompilation attribute. Encryption and like ఇక్కడ చూడండి విత్ ఎన్క్రిప్షన్ విత్ రీకంపైల్ అట్రిబ్యూట్స్. దీనిలో మనకి టూ టైప్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఎన్క్రిప్షన్ అట్రిబ్యూట్ చేసి మనం ఫస్ట్ చూద్దాం. సి ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేశాను వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్. సి ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రొసీజర్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఎంప్లాయీ టేబుల్, రైట్? ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ గెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ బై ఐడి, ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ గెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ బై ఐడి. సో రిఫ్రెష్ చేద్దాం. సో ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఇక్కడ అపేర్ అవుతుంది బై ఐడి. ఓకే. అండ్ నౌ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ టేబుల్ అనేది మనకి సిస్ కామన్ టేబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. క్లియర్. సో ఇక్కడ వరకు టెక్స్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది, రైట్? ప్రొసీజర్ లైక్ బై టెక్స్ట్ అనేది ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది యాజ్ యూజువల్ మనకి కనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి వితౌట్ మనం ఎన్క్రిప్షన్ చేసాం, వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ చేసాం. అండ్ నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే విత్ ఎన్క్రిప్షన్ కీవర్డ్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాను. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్, సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను ఆల్టర్ చేస్తున్నా సేమ్ ఐడి. సో విత్ ఎన్క్రిప్షన్ టైప్ లైక్ హెడర్ లో నేను విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది యాడ్ చేస్తాను. ప్రొసీజర్ హెడర్ లో విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ రిమైనింగ్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్. సో ఆల్టర్ చేస్తున్నాను, ఆల్టర్ అనేది చేశాను. అండ్ నౌ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్రొసీజర్ ని గెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. దేని నుంచి? సిస్టమ్ కామెంట్స్ నుంచి. ఓకే. టెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నాకు నల్ అని వచ్చింది, టెక్స్ట్ అనేది నల్ వచ్చింది. ఓకే. దట్ మీన్స్ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వలేదు. ఆర్ అగైన్ నేనేం చేస్తానంటే ఈ ప్రొసీజర్ ని గెట్ చేసుకుంటా. ఎలా? ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ చూడు నాకు ఏమొచ్చింది, ది టెక్స్ట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్పీ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో ఎప్పుడైతే మనం విత్ ఎన్క్రిప్ట్ అని ఎప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి
ఆ టేబుల్ ఏదైతే ప్రొసీజర్ మన క్రియేషన్ ఉందో అది మనకి ఈ సిస్ కామెంట్స్ టేబుల్ లో మనకి హైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి మనం హైడ్ మీన్స్ ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంతకుముందు మనకి దాన్ని గెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే అది మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వలేదు. లైక్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది నల్ వచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం ఎస్పెండర్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ సిస్టమ్ డిఫైన్ ప్రొసీజర్ యూస్ చేసినామో అది వచ్చేసి ఎన్క్రిప్టెడ్ అని మెసేజ్ మనకి చూపిస్తుంది ఇక్కడ. క్లియర్? రైట్. అండ్ విత్ రీకంపైల్డ్ attribute. రీకంపైల్డ్ attribute. ఇంతకుముందు ఎన్క్రిప్టెడ్ attribute చూసాం కదా. విత్ రీకంపైల్డ్ attribute అనేది లైక్ ఇది చూద్దాం. Whenever a procedure is compiled for the first time, it prepares the best execution plan according to the current state of database. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసి ఎప్పుడైతే దాన్ని కంపైల్ చేస్తామో ఫస్ట్ టైం అది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ సింటాక్సెస్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా. తర్వాత బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్, దట్ మీన్స్ టేబుల్స్ కైనా లేదంటే ఇండెక్సెస్ కైనా అనేది చూస్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత లైక్ కరెంట్ స్టేట్ డేటాబేస్ ఉన్న స్టేట్ బేస్ చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్, తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రైట్. సో దెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దట్ క్వరీ ప్లాన్ వెన్ ది ప్రొసీజర్ ఈస్ కాల్డ్. లైక్ ప్రొసీజర్ కాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రైట్. The compilation of the procedure and preparing the execution plan is prepared not only at the time of procedure creation, but each and every time the server is restarted. That means ఎప్పుడైతే ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనకి ఈ ప్రొసీజర్ అనేది లైక్ మనం ఒక ప్రొసీజర్ ని క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దానికి కంపైలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ సింటాక్సెస్ అనేది చెక్ చేసుకుంటే అండ్ అగైన్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి బెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది చూస్ చేసుకుంటే తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అనేది లైక్ ఫస్ట్ టైం మనం ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేసినప్పుడే కాదు, సర్వర్ అనేది అగైన్ అండ్ అగైన్ మనం రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సర్వర్ అనేది రీస్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. రైట్. Each and every time the server is restarts. If the procedure is created by using recompile attribute, suppose ఈ అదే కనుక ఆ ప్రొసీజర్ ని మనం రీకంపైల్ అట్రిబ్యూట్ తో కనుక చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ టు బి కంపైల్డ్ ఈచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ కంపైల్స్ ఇట్ ప్రిపేర్స్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ రీకంపైల్ అట్రిబ్యూట్ కనుక మనం లైక్ ఆ ప్రొసీజర్ లో కనుక యూజ్ చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుందంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ టు బి కంపైల్, లైక్ ఇది కంపైల్ చేయాలని ఈచ్ టైం మనం కంపైల్ చేయాలి. ఎందుకంటే రీకంపైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈచ్ టైం అది కంపైల్ చేయడానికి ఫోర్స్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. రైట్. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ కంపైల్స్ ఇట్ ప్రిపేర్స్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. సో ఎప్పుడైతే కంపైల్ జరుగుతుందో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది మనకి ప్రిపేర్ చేస్తుంది. Like forcing a procedure for a recompilation and prepare the execution plan is required when the database undergoes significant changes to its data structure. లైక్ ఇది ఎప్పుడు లైక్ ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఎప్పుడు రీకంపైలేషన్ లేదంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నట్టు లైక్ వన్స్ మనం ఒక ప్రొసీజర్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లైక్ సమ్ టేబుల్స్ మీద ఏదైనా మనం గుర్తించిన చేంజెస్ ఏమైనా చేసాం లేదంటే స్ట్రక్చర్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయింది లైక్ దట్ మీన్స్ సమ్ కాలమ్స్ యాడ్ చేయడము లేదంటే సమ్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయడం ఆల్టర్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తున్నాం. రైట్. లేదంటే ఏమైనా చేంజెస్ చేసాం. సో అలాంటప్పుడు మన ప్రొసీజర్ లో కూడా చేంజెస్ కదా, అంటే మళ్ళీ అగైన్ అది మళ్ళీ రీకంపైల్ అవ్వాలి. లైక్ సింటాక్స్ చెక్ చేసుకుంటే దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ చెక్ చేసుకుంటే సమ్ ఇండెక్స్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇవ్వలేదు, తర్వాత ఇండెక్స్ యాడ్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి చేంజెస్ అప్పుడు మళ్ళీ అది రీకంపైల్ చేసుకోవాలి కదా. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ రీకంపైల్ అని అట్రిబ్యూట్ అనేది యూస్ చేస్తాం. And another reason to force a procedure to recompile is if all the tables are added with new indexes from which the procedure might be benefited, forcing for recompiling is very important because we cannot wait until the server is restart for preparing the new query plan. Like ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వర్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి న్యూ క్వరీ ప్లాన్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే మనం ఇట్లా రీకంపైల్ అనేది ప్రొసీజర్ లో యూస్ చేస్తామో లైక్ ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా మనకి ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్స్ అనేవి
న్యూ ఇండెక్సెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నారు. లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదే ఆటోమేటిక్ మనకి రీకంపైల్ అయిపోతుంది. కోర్స్ రీకంపైలేషన్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకుంటుంది. లైక్ రీస్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అది క్వెరీ ప్లాన్ చూస్ చేసుకుంటే ప్రిపేర్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా. ఇది ఒక ఇది ఒక రీజన్ అన్నమాట మనం రీకంపైల్ అనేది యూస్ చేయడానికి. ఈవెన్ ఇఫ్ ది రీకంపైల్ attribute is available, it is not suggested to be used if at all there are no significant changes in structure and database. Suppose ఆ డేటాబేస్ మీద ఎలాంటి చేంజెస్ కానీ స్ట్రక్చర్ చేంజెస్ కానీ ఏదైనా గుర్తించదగ్గ చేంజెస్ కానీ ఏమి లేకపోతే లైక్ రీకంపైల్ అనేది మనం యూజ్ చేయకూడదు. లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టెడ్ టు బి యూస్. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్రొసీజర్ ఆల్టర్ చేస్తాం విత్ రీకంపైల్. ఓకే, విత్ రీకంపైల్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం చేంజెస్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎన్క్రిప్టెడ్ అని చెప్పేసి సమ్ చేంజెస్ చేసాం. అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూడండి టెక్స్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. రైట్. అగైన్ లైక్ విత్ రీకంపైల్ అంటే ఇది మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ కంపైలేషన్. సరే, క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఎన్క్రిప్షన్ అయినా చేస్తాం అండ్ రీకంపైల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనేది. అండ్ నేను కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.